Das Vorhangesglas schloss sich mit einem metallischen Klicken. Vor mir stand Karen Peton, im orangefarbenen HOA Outfit, die Arm verschränkt, blockiert meinen einzigen Ausweg aus dieser Albtraumsiedlung. Und mein schriftlich Erlaubnis gehst du hier nicht weg, schrie es. Ich griff nach den Ketten, doch es stiess Michigan grob Zurich in die Kaisoffert. Das gehört jetzt der Gemeinschaft, rief es riss mir mein Hausschlüssel aus der Hand. Dan flogen plötzlich Stein. Gartenkiesel prallten gegen die Fensterscheiben de Trucks. Crack. Riss breiteten sich wie Spinnweben im Glas aus mein Fahrer duckt sich. Ma'am, das ist doch Wahnsinn, schrie ich. Ich ruf die Polizei. Du stiehlst die Gentem de HOA. Was nicht wusst, mein Sohn Marcus arbeitet beim FBI. Was Karen gerät tat, waren gleich mehrere Bundeswehren. Was wurdest du tun, wenn den HOA-Präsidenten Vollig durchstritt? Mein Name ist Dalton Reed, 58 Jahre alt, Bonternehmer, offenbar Staatsfein Nummer 1 in Meadowbrook Estates. Vor 2 Jahren nahm mir Krebs mein Frau Sarah. Diocese Haus ward zum grab voller Erinnerungen. Ihr Kaffeetasse stand noch immer auf der Kuchenzeile, ihr Lesebrill auf dem Nachttisch. Ich konnte hier nicht mehr atmen. Also kaufte ich ein Blockhut am Lake Hartwell, Sarahs Lieblingsplatz zum Angeln. Dort sehen wir einmal im Ruhestand hin, hat es gesagt. Nur kam Diocese 1 Tages ohne Vor 12 Jahren skien Meadowbrook Estates perfect. Jepflex vor Stadtviertel, Claire Bovergaben an HOA, das tatsächlich Wort schützt. Mein Abasaltis Haus sollt eigentlich mein Ticket in die Freiheit sein. Doch dann kam Karen Peton. Stell dir ein Mischung aus Immobilienmaklerin Gefängniswärterin vor. Seit 8 Jahren herrscht es über den HOA-Vorstand, vom Eckenwiesen aus sie Mass Rassen mit Linealen, Vertelt Strafen für nicht Genamite Weihnachtslichter belegt Nachbarn mit Busgeldern, wenn ihr Blumen nicht der Farbvorgaben sprachen. Das Klicken Massbands word zum gefürchtetsten Geräusch der Siedlung. 3 Wochen vor meinem Umzug reicht ich alles Ordnungsgemäß 30 Tage Vorlauf, kein offenen Geboren, alles nach Vorschrift. Doch Karen lehnt ab. Unsere Gemeinschaftsfolgen Abschatzung, erklärt es auf der Vorstandssitzung. Was soll das heißen, fragt ich. Sie brachen einen zertifizierten HOA-Übergangskonsultanten. Kostenpunkt, $2.500. Der Berater? Ihr Schwester Brenda. Das ist der Pressung. Das ist korrektes Verfahren. Klick, klick, klick machten ihre Krillnagel auf dem Klemmbrett. Ich weigert Michigan, sofort beg in ihr Reich. Über Nacht standen orangefarben Hutchen in meiner Einfahrt, Skilder mit, nicht Genamite Umzugsohn, tauchten auf wie Halloween Deko. Dan Gingen Brief in den Verkaufer meiner Blockhut, Mr. Reed fleet vor Schuden. Lugan, Doc gerucht können Deals zerstoren. Auf Facebook heißt es plötzlich. Dalton Reed las sein Pflichten im Stick. 47 Witend Reaktionen. Der Verrat schmeckt wie verbrannter Kaffee. Am Abend rief Marcuson, mein Sohn, FBI-Agent in der Abteilung für Finanzdelikt. Dad, das klingt nach Belastung. Nur HOA-Streit, Sohn. Ich halt ein Maklerin schon aus. Was tut, konnte kriminell sein. Das ist Nachbarschaftspolitik, kein Mafia-Krieg. Manchmal gibt's da keinen Unterschied. Was ich damals nicht wusste. Sarah hat vor ihrer Krankheit bereits Karen untersucht. Auf versteckten USB-Sticks fand ich Bankunterlagen Auffälligkeiten, die Jar zurückreichten. Meine Frau hat versucht, Diocese Viertel vor einer Betrügerin zu schätzen. HOA-Präsidenten dürfen laut Gesetz kein Regeln allen beschließen. Abstimmungen sind Pflicht. Immer unterschrieben Satzungen einfordern, bloß Interpretationen. Trotz Sabotage kam der Umzugstag. Lizenzier Profis, alles legal. 7 Uhr, der Weisstruck fahrt vor. 7:15 Uhr, Karen stürmt im Bademantel heraus, Lockenwickler im Haar. Illegal Gewerbefahrzeug. Ma'am, wir stehen im Besucherbrich, erklärt der Fahrer ruhig. Ich muss die Kiste auf die Gentem prüfen. Sie glaubt wirklich, ich werde Unterlagen stehlen. Ihr Panik hat mir sagen müssen, dass es etwas Größeres vertuscht. Dan verschwand es kam Zurich mit Ketten. Mrs. Samantha schaut kopfschüttelnd aus dem Fenster. Die andere Nachbarn taten so, als sehen es nix. Die Luft roch nach Angst, frisch gemolktem Garten. Karen kam nach einer halben Stunde wieder, verwandelt. Nun in voller Abstract.
Sicherheits West, Klembrit, Massband im Gürtel wie ein Waff. Drei Nachbarn begleiten sie wie ein klein Meilais. Dalton Reed. Sie verstoßen gegen Abschnitt 47b de Community Codes, unbefugt Entfernung von Vermogensworten. Ich sag mein Handy filmt. Das Rot Licht ließ Auge nervos suchen. Sie stehlen Gemmen die Gentem. Zeit dramatisch auf meinen Briefkasten. Karen, der steht auf meinem Grundstück. Ich haben selbst installiert. Die Hausnummern darauf gehören eines Gemeinschaftssegentum. Sie beansprucht ernsthaft mein Adress. Sie holt Kabelbinder herwehr, nach mit Amazon aufgelbern, erklart. Ich nehme sie hier mit fest. Der Fahrer schüttelt nur den Kopf. Lady, ich halt Michigan daraus. Dan helfen Sie einem Kriminellen, schreie sie hysterisch. Ich sprach die Nachbarn. Tom, glaubst du wirklich, ich stehle meinen eigenen Briefkasten? Karen meint, sonst muss ich strafe für meinen Sohn zahlen, murmelt beschämt. Die anderen geben ebenfalls nach schilderten ihr Drohungen. Schließlich traute sich auch mich ein junger Vater. Karen, das ist falsch. Wattend griff sie nach meinen Schlüsseln. Ich wort Michigan, Karen, sie greifen Michigan in das vor laufender Kamera. Auch der Fahrer filmt jetzt. Ma'am, sie wollten mir voren $200 beiden, damit ich sein Sachen bestätigt. Alles auf Dashcam. Karen stan wie start. Angeblicher, Bergererist war in Wahrheit Freiheitsberaubung. Ich rief 911 sie ebenfalls. Waren wir auf die Polizei warteten, kam Mrs. Samantha Lie zu mir. Dalton, Karen wollte letzten Monat mein Gartenhaus beschlagnahmen. Sie bracht gefälscht Unterlagen droht mit Strafen. Sie war nicht die einzig. Mehrere Familien hatten bereits Agentem verloren, Karens heimlich Maschi, Grundstücksdiebstahl unter HOA Deckmantel. Kurs darauf Sirenen. Zwei Streifenwagen, flackernd Lichter. Karen spielt sofort das Opfer. Offizier, stiehlt Gemmen die Gentem. Was genau? Fragt Officer Martinez. Seinen Briefkasten, Hausnummern, geheime Pläne. Sir, gehört das Ihnen? Ja. Hypothek bezahlt, Grundsteuer aktuell. Ich seid die erkannt. Ma'am, unterbrach Martinez, HOA Regeln überschreiben kein Eigentumsrecht. Sie können niemandem den Briefkasten abnehmen. Ein College inspiziert ihr Kabelbinder. Haben Sie versucht, diesen Mann festzunehmen? Ja, völlig legal. Für welches Verbrechen? Still. Die Polizisten ermahnten Karen wegen falscher Anzeigen. Man sollte meinen, damit war Schluss. Doch mitten in der Nacht klingelt es erneut. Karen stand auf meiner Veranda, mit Taschenlamp Kostümuniform. Notfallinspection. Karen es ist 2 Uhr nachts. Abschnitt 23 Sie erlaubt Kontrollen jederzeit. Diesen Abschnitt habe ich vor 12 Jahren selbst mitgeschrieben. Existiert nicht. Verlassen Sie mein Grundstück. Sie schrei so laut, dass alle Nachbarn wach wurden. Ich rief erneut die Polizei. Am Morgen kam der Bauinspektor, weil Karen ein Beschwerde über angeblich illegal Umbauten eingereicht hat. Nach 20 Minuten stellt fest. Alles Dynamit, Beschwerde unbegründet. Doch Karen gab nicht auf. Sie lief mit gefälschten Unterlagen herum, zahlt mein Eigentum als, Gestalins Gemeindegut, auf, sogar mein Einfahrt im Wert von $4.880. Am Nachmittag schickt sie der Umzugsfirma ein Drohschreiben von einer erfundenen, Peton Legal Services. Selbst die Schlosser meines Hauses ließ sie austauschen. Mit dem Hinweis, Zugriffsbeschränkt durch Sicherheitsprotokoll 15J. Beim Eindringen entdeckt ich Beweis, Kontoauszug über Geldtransfers in eine Scheinfirma, geführt von ihrer Schwester. Sarah hat recht gehabt, Karen honkte sich selbst. Tags darauf klärt ein angeblicher Pfändungsbescheid über $15.000 in meiner mit erfundenen Geboren, darunter Gemeinschaftsbeteiligungsdefizit. Alles früher funden. Doch Karen ging noch weiter. Sie meldet bei den Behörden, mein Sohn sei psychisch unstable Gefahr seine FBI-Karriere. Damit überschritt sie endgültig die Grenze. Karen zerstört systematisch jeden Bereich meines Lebens. Das Geschaft mit der Hut, die Karriere meines Sohns, meinen Ruf. Am Nachmittag folgt bisher bosartigster Zug. Marcus rief aus Washington in, sein Stimme voller Einspannter Beherrschung. Dat ich hab gerade 2 Stunden bei der Internenaufsicht verbracht. Was ist passiert? Jemand hat ein Beschwerde eingereicht, dass ich staatliche Ressourcen für persönlich Reichfeldzig missbrauch.
Sie haben detailliert Protokoll über meinen Anruf bei dir, mein Reisplan und sogar mein Internetseiten zu recht. Dies Frau hat Michigan überwacht, einen Bundesagenten. Die Vorwürfe sind haltlos, fuhr fort, aber ich stehe jetzt offiziell unter Untersuchung. Mein Zugriff auf bestimmt Datenbanken wird eingeschränkt. Marcus ist tut mir leid. Mein dat. Entschuldigt dich nicht. Word wattend. Das ist nicht mehr nur Belästigung, das ist Behinderung der Bundesermittlung. Am Abend sagt Karen ihr Letztkarte. 20 Uhr klingelt es. Ein Mann im billigen Anzug stand auf meiner Veranda, Aktenkoffer in der Hand. Dalton Reed? Ich bin hier, Ihnen die Zwangsvollstreckungsunterlagen zu zustellen. Zwangsvollstreckung? Ich besitze dieses Haus schuldenfrei. Lot Unterlagen der HOA schuden sie erheblich geboren. Die Gemeinschaft hat Recht auf Zwangsversteigerung aus. Die Dokumenti workten Taschend echt, gefälscht Siegel, Funding Unterschriften, alles dabei. Doch das Aktenzeichen passt nicht zu unserem Bezirk, auch die juristische Sprache war ungenau. Karen hat Bundesdokument gefälscht. Dies Papier sind falsch, erklärte dem Zusteller. Sie liefern gefälscht Unterlagen aus, sein Selbstsichers Lacheln wankt. Die Frau hat mir $50 bezahlt. Sie meint alles sei legitim. Dan hat es sie gerade zu einem Mieter im Postbetrug gemacht. Der Mann floh beinahe zu seinem Auto. Ich fotografiert alles und rief sofort Marcus an. Dad, bewahre die Unterlagen auf. Das ist Postbetrug auf Bundesebene, schwer den Fälschung und möglicherweise Drohbetrug, wenn sie Telefon oder E-Mail nutzt. Woher weißt du das? Weil ich bereits ein Akt anlege. Der Zusteller hat Michigan Hut kontaktiert. Gab mir Karens Telefonnummer, ihr E-Mail und die Zahlungsart. Mein Sohn war 3 Schritt voraus. Marcus, zerstört deine Karriere. Mein dat. Sie ruiniert eigenes Leben. Ich habe ihr Daten durch unser System laufen lassen. Karen Peton taucht in 3 weiteren Bundesstaaten mit ähnlichen Vorwürfen auf. Sie ist ein Serienbetrügerin im HOA-Bereich. Die Puzzleteil folgten sich. Karen war kein machtgierig Nachbarin, sondern ein professionell Betrügerin, die HOA-Positionen nutzt, Gemeinschaften auszubeuten. Noch mehr, fuhr Marcus fort. Die Bankunterlagen sagen. Community Improvement Solutions ist ein Briefkastenfirma in Delaware. Der Getrogen Agent? Ex-Mann, aktuell wegen Immobilienbetrugs in Arizona in Haft. Meine Frau Sarah hat also nicht nur Auffälligkeiten entdeckt. War auf ein mehrstaatliches Betrugssystem gestoßen. Waren der Jasmine aus Mrs. Samantha's Garten den Abendufter fult, word mir klar. Karen hat den Fehler ihres Lebens begangen, als die Family eines Bundesagenten bedroht. Jetzt war es auch für Marcus persönlich. Am nächsten Morgen kam mit ernster Mien und einem Aktenkoffer. Dad, wir müssen alle Unterlagen von Mom durchgehen. Seit der Beerdigung hatte ich ihr Büro gemieden. Ihr Brill lag noch immer auf dem Schreibtisch. Marcus ging sofort zum Aktenschrank. Mom war gründlich. Wenn etwas fand, dokumentiert es. Die Unterschublade war verschlossen. Der Schlüssel lag, wie ich vermutet, in ihrem Schmuckkästchen. Dort, unter ihrem Ehering, fanden wir in. Die Schublade enthielt Sarahs geheime Ermittlungen, Aktenordner nach Jahren sortiert, markiert Kontoauszug, handschriftlich Notizen, und ganz Antenne ein Umschlag. Karen, Bundesverbrechen. Mein Hand zitterten beim Öffnen. Mein Gott, flüstert Marcus. Sarah hat alles festgehalten. Karens Wahl zur HOA-Präsidentin war manipuliert, hat Stimmen unterschlagen. Tatsächlich hat Mrs. Samantha mit großem Abstand gewonnen. Und es ging weiter. Versteckt USB-Sticks mit 6 Jahren Finnens Daten. Karens Schwester Brenda betrieb ein Scheinfirma unangestellt oder Geschäftsstrategie. Einzig zum Wischen der Gelder. Der Schaden, $127.000. Gefälscht Wartungsvertrag, angeblich Baumverlängerung für nicht existierend Baume, Wellnessbefunden, die nie stattfanden. Selbstpolreinigung für ein Schwimmbad, das nie gebaut wird. Marcus überprüft Karens Immobiliengeschäft. 7 Häuser im Bezirk, alle bar bezahlt, billig gekauft, teuer weiterverkauft. Klassisches Geldwaschschema, erklärte. Doch das Schlimmste stand in Sarahs Notizen. Karen hat Hilfe bei den Krebsbehandlungen angeboten. Unter der Bedingung, die Nachforschungen einzustellen. LS Sarah Ablant,
droht Karen ihr medizinisch Versorgung zu saboteren. Es gibt noch mehr, sagt Markus Duster seit Miriam Schreiben de Generalstaatsanwalts, 3 Monate vor Sarahs Tod. Sie hat offiziell Beschwerde eingereicht. Ein Verfahren wegen HOA-Betrugs war in Vorbereitung. Doch ihr Krankheit verhindert, das SES vollen konnte. Markus führt die Spuren weiter. Phoenix, Denver, Tucson, überall dieselbe Masche, überall affin Verfahren, denen Karen entkommen war. Sie war ein Serienbetrügerin, die ganz Vorstadtgemeinschaften ausnutzt. Die hat, die du kaufen wolltest. Fuckt Markus hinzu, gehört über ein Tarnfirma ebenfalls Mir wird schwindelig. Karen hat Michigan gezielt ausmanövriert. Michigan hinausdrängen, das Haus billig erwerben, es später für Geld nutzen. Plötzlich gab alles Sinn. Kampf gegen meinen dreht sich nicht Macht in der Nachbarschaft, sondern den Schutz eines weitreichenden Geldwäschnetzes. Dein Aussage hat ein Finanzprüfung ausgelost, erklärt Markus. Das kann SAI nicht riskieren. Ich hielt Sarahs Unterlagen in den Händen. Sie war gesterben während SAI versucht, unsere Gemeinschaft zu schützen. Markus sagt leise, Mom hat uns einen Fahrplan hinterlassen. Alles, was wir brauchen, Karen zu Fall zu bringen. Das Sonnenlicht fiel auf Sarahs letzte Notiz, fein Dalton. Sag ihm ich lieber in. Sorg dafür, dass Karen bezahlt. Wir hatten unsere Aufgabe. Sie haben mein Leben bedroht, Boons beamt bestigen Gemeinschaftsvermogen im Wert von $100,000 veruntriert. Jeds Wort live betrügen. Jed luge für die Nachwelt aufgezeichnet. Channel 7 Reporterin Sarah Kim stellt die Entscheidung in Frage. Mrs. Peton, können Sie Beweis für die schwerwiegenden Entschuldigungen vorlegen? Karens Augen funkelten voller Überzeugung. Ich hab bank Unterlagen, zu genossigen Federal Dokumenti, die ihr should beweisen. Doch in den Händen hielt SAI die Ermittlungsakten, die in Wahrheit ihr eigenen Straftaten belegten. Systematischer Betrug, Veränderung Korruption über Jahr hinweg. Vor laufender Kamera versucht SAI, uns zu belassen, gest und dabei unbewusst ihr eigenen Vergehen. Markus sah die Übertragung aus seinem Hotelzimmer schrieb mir. Sie hat uns gerade in Gestanis im Fernsehen geliefert. Die Fall war zugeschnappt. Karen hat sich öffentlich de Maniets, der erkenden Falschung, der falschen Beschuldigung der Verleumdung schuldig gemacht. Der Schauplatz für ihren letzten Auftritt war das HOA-Treffen am Samstagabend Punkt 18 Uhr im Community Center von Meadowbrook Estates. Nach NIE hat es dort so viel Besitzer gegeben. 127 Hausbesitzer waren eingeladen, 89 Erscheinungen, ein Rekord im Vergleich zu den üblichen 12 Teilnehmern, die sonst nur über Weihnachtsdekoration stritten. Vor dem Gebäude standen die Kamerateams von Channel 7, Channel 12 sogar ein Spanischsprachiger Sender. Karen's morgendliche Presskonferenz hat den Fall zur großen HOA-Geschichte in Texas gemacht. Drinnen waren Stallreihen aufgestellt, die auf ein klein Bühne Rednerpult ausgerichtet waren. Karen stand dort in ihrem Touristenanzug, das Pult geschmückt offiziell workenden Papieren. Ganz hinten saßen 3 Männer in dunklen Anzügen, still beobachtend. FBI-Agenten. Doch die meisten Nachbarn hielten SAI Wall für Journalisten. Neben mir in der ersten Reihe saß Markus, sein FBI-Ausweis sichtbar in der Jackentasche. Mrs. Samantha hielt ihr Map Finanzbelegen fest umklammert. Meine Damen und Herren, begann Karen, das Mikrofon lackierten Fingernageln antepend. Danke, dass Sie zu dieser Sondersitzung erschienen sind. Wir müssen über die kriminelle Verschwörung sprechen, die unsere Gemeinschaft bedroht. Es folgt ein 20-minütige Rede über meine angeblichen Verbrechen. Veränderung von Gemeindegeldern, Korruption von Beamten, Betrug gegenüber dem HOA. Jede Entschuldigung spiegelt in Wahrheit ihr eigen Schuld. Dalton Reed hat über $200,000 gestohlen, erklärt sie hielt Kontoauszug hoch. Dies Unterlagen beweisen die Veränderung, der seinen luxuriosen Lebensstil finanziert. Die Bankauszüge waren echt. SIE Seiten tatsächlich $200,000. Doch das Konto gehört, Community Improvement Solutions LLC, Karens eigener Briefkastenfirma. Sie legt damit ihr eigenen Straftaten offen. De Stand Janet Morrison die stellvertretend Vorsitzende auf. Karen, wir müssen über den Rücktritt sprechen. Meinen was? Karens Lächeln Start.
Der Vorstand hat gestern einstimmig für den Absetzung als Präsidenten gestimmt. MIT sofortiger Wirkung. Das kann nicht. Ich hab Beweis für Corruption. Ja, erwidert Janet ruhig. Wir haben alle den Beweis gesehen. Nun ihr habt sich Mrs. Samantha. Ihr leis Stimme war im ganzen Raum zu hören. Karen, let's wosch hast du mir $5.000 angeboten, damit ich Dalton nicht mehr unterstütz. Ein Ronnen ging durch die Mensch. Karens Gesicht ward bleich. Das ist völlig falsch. Ich have unser Gespräch aufgenommen, erwidert Samantha sag Handy herveer. Soll ich es allen vorspielen? Karen rang nach Worten. Der hab sich Marcus sein FBI Ausweis funkeltem Licht. Mein Damen Herren, ich bin Special Agent Marcus Reed, FBI Abteilung für Finanzkriminalität. Ich bin hier in offizieller Mission. Want sich direkt in Karen. Mrs. Peton, gegen sie word ermittelt, wegen mehrerer Straftaten, darunter Postbetrug, Drahtbetrug, Geldwasch organisiert Kriminalität über Bundesstaatengrenzen hinweg. Karen versucht zu fliehen. Doch die FBI-Agenten aus der letzten Reihe waren vorbereitet. Karen Peton, erklärt Agent Williams klickt die Handschellen, sie sind festgenommen. Das metallische Geräusch halt durch den Saal. Blitzlichter, erschrecken Ruf, Kinder drängten sich in die Fenster. Das ist ein Fall, schreit Karen. Ich bin das Opfer. Sie sind die Kriminellen. Doch ihr wort Jingen unter, im Applaus. Erst klatschte Samantha, dann der ganz Saal. 89 Nachbarn standen auf, erlichtert, dass ihr Penigeren endlich zur Rechenschaft gezogen word. Agent Williams hielt in. Mein Damen Herren, Mrs. Peton steht vor 23 Bundesanklagen, darunter Verschwörung zur organisierten Kriminalität. Die Veruntretssumme beläuft sich auf über $347.000. Unglaubliches Ronnen. Die Nachbarn erkannten das ganz Osmus. Das FBI wird MIT den Behörden zusammenarbeiten, ein vollständig Rückerstattung sicherzustellen. Sämtlich Vermögenswert von Mrs. Peton wurden beschlagnahmt. Draußen als Karen ins FBI-Fahrzeug gebracht word, kamen die Nachbarn zu Dalton, wir hatten die für Glauben sollen, sagt Tom. Sarah hat uns gewarnt, flüstert Mrs. Patterson. Wir hatten vertrauen müssen. Die Reporter hielten alles fest. Karens Abführung, die Freude der Anwohner, Marcus Erklärung der Anklagen. Dr. Bugenst Moment kam, als Samantha anis Mikrofon trat. Sarah Reed ist gestorben während sie dies Verbrechen aufdeckt. Sie hat ihr letzten Monat damit verbracht, Beweis zu sammeln, uns zu schützen. Hut haben wir Gerechtigkeit für Sarah bekommen. Wieder Applaus. Ich spürt Sarahs Nahe wie ein warm Jummermann. 3 Monate später, ich saß auf meiner Hut am Lake Hartwell, trank Sarahs Lieblingskaffee las die Schlagzeile. HOA Betrügerin erhalt 8 Jahre Bundis Gefängnis. Zusätzlich 5 Jahre Bewahrung. Richter Martinez ließ sich nicht von ihren Tronen taschen. Nicht nach den Aufnahmen, die ihr schon belegten. Mrs. Peton, erklärte sie haben Familienverräten, waren sie an AMT de Vertrauens in hatten. Gestelin Summe word zurückgezahlt. Insgesamt $520.000. Ihr Schwester Brenda erhielt 3 Jahre auf Bewahrung. Die Scheinfirma word geschlossen. Ihr word die zur Entschädigung. Meadowbrook Estates blut auf. Samantha word Skatzmeistern bracht Jahrzehntelang IRS Erfahrung ein. MIT den beschlagnahmten Mitteln entstand endlich der lang versprochene Pool. Gartenanlagen, die Karen nie hat liefern lassen, wurden MIT dem Erlos Luxusautos finanziert. Sogar Escalade Trug zur Verskannerung de Viertels Bay. Marcus Kurt nach Washington Zurich, LS Agent, der einen Merstlichen Betrugsring aufsteckt hat. Sein Fall word Thiel der FBI Schulung. Den Gesticht hilft uns landesweit, onlich Täter zu überführen, sagt er. Die Folgen waren weitreichend. In Texas trat das Sarah-Gesetz in Kraft, Pflichtprüfungen durch Wirtschaftsprüfer für HOAs MIT Budgets über $50.000. 12 weiter Bundesstaaten folgten. Ich gründet das Sarah Reed Memorial Scholarship für Krebsforschung, finanziert durch Buchenauer Vortrich. Die erste Stipendiaten vorstehen Früherkennung, ganz im Sinn von Sarah. Samantha begann kostenlos Kurs zur Finanzbildung. Ihr erste Lektion, Vertrau, aber Proof. Wenn jemand bargeld für Mysterios Verstas verlangt,
sofort die Behörden einschalten. Dokumentarfilmer widmeten uns eine Serie über Korruption. Über 40 Gemeinden im Land starteten eigene Ermittlungen nach unserem Beispiel. Tom, einst eingestellter Unterstützer Karens, word neuer Vorsitzender. Mit klaren Transparenzregeln, monatlich Finanzbericht, vierteljahrlich Treffen. Nie wieder word ein Person unsere Nachbarschaft kontrollieren. Das große Stück Gerechtigkeit, Karen word nach Arizona überstellt, wo sich weiteren Ankligen stellen muss. Ein Recoverfahren konnte ihr Strafe Jahrzehnte verlängern. In einem Abend waren der sie im Abendlicht skimmert, sperrte Sarahs nahe am alten Angelplatz. Ihr Arbeit hat nicht nur unsere Gemeinschaft gestützt, sondern auch Gesetze verändert, kriminell gestoppt die Vertrauen wiederhergestellt. Ich hab mein Kaffeetasse zum Himmel. Wir haben es geschafft, Liebling. Dein Kampf hat alles verändert. Vermachnis let fort, in jeder neuen HOA-Reform, in jeder gestützten Family, in jedem verhinderten Bettrug. Nun in Juk, was war your schlimmst HOA-Erlebnis? Schreit ihr gestickt in die Kommentar. Vielleicht steckt darin schon der nächste Fall, der Tazen schützt. Vergesst nicht zu abonnieren, wir decken weiterhin Missstand auf. Denn eins ist sicher, Gerechtigkeit findet immer ihren Weg, wenn Menschen den Mut haben, nicht zu schweigen.